Hello, good morning, everybody. My name is Teacher Fernando. Welcome to this new program or podcast, and we are going to have a special program, right? So we hope that you enjoy it. Okay. Bienvenidos a todos nuevamente a este programa, episodio 3 del podcast San Agustín. Tenemos un programa muy especial el día de hoy, que va dedicado a todas aquellas personas que nos llevan la vida y que son parte de, que son el motor, no son parte, son el motor de nuestras vidas. Entonces, este programa va dedicado para las mamás. Esperemos que lo disfruten como nosotros vamos a disfrutar. Gracias. Hi, my name is Elena. I am a student of 4th semester of high school. It's a pleasure to be here. And today I am going to interview a beautiful mom, and she's also a teacher from Colegio San Agustín. Welcome. Thank you. I am Mrs. Brenda, and for me it's a great pleasure being here with you, and I'm so proud of you interviewing me. Thank you so much for the opportunity. Thank you. So I have some questions. So let's start. I would like to start asking you, how many kids do you have? I have only one. I have a daughter. She is 18 months old, and her name is Leah. Oh, Yeah, she's a baby. She's still a baby. yes. Okay. How do you feel about being a mom? I feel great. I've always wanted to be a mom, to be honest, since I was a little kid. I remember that when I had my baby, my mom told me, I remember that you were always holding babies and playing, that you were a mom. So now that I have my own daughter, I feel really, really great. It's like one of my dreams and it came true. So I feel challenged too, but I feel great. Wow, that's beautiful. So, what do you think it's the most hardest part of your maternity right now? Right now, I think that raising my child to be a good person and to help her express her emotions in an appropriate way right now, it's like the hardest thing to do, and also finding a balance between the things that I have to do, like my job, my house, my husband, the rest of my family, finding time to play with her and to cook and to be with her and to teach her and all the other stuff that I have to do. It's like hard, but it's not impossible. I have found a balance between that, so I think that it's not impossible to do that. Yeah. It's hard. I'm not going to say that it's not, but I have enjoyed it too. It has been like a challenge and a fun one, to be Yeah. honest. Okay. Do you have a particular memory of your pregnancy? When I found out that I was pregnant, and when I found out that my daughter could move inside of me and that I felt that she was kicking me, Oh. so I think that it's a particular memory that I really enjoyed, like realizing that I was not only carrying 2 kidneys, but I had 4 inside of me. Wow. I had 2 hearts. I had a person growing inside of me. So, like realizing that I was raising or having life inside of me, a part of the one that is mine. I think that is like the most beautiful thing that I can remember about my pregnancy. Wow, that must be a really, really beautiful feeling. Yes. Do you recommend maternity? Yes and no. If you want to be a mom, I really recommend it.
it's like the most beautiful experience, at least for me. For me, it has been the most beautiful experience, like um, watching your stomach grow and watching your baby like with the doctor and feeling how he or she moves, and then preparing like the clothes and their bedroom. So it's an amazing experience as long as you want it. If you don't want to, and if you are not prepared to make a change in your life, a change in routine, a change in I think that in every aspect of your life, I don't recommend it because it's very demanding. Since the day that you find out that you're pregnant, because you have to go to the doctor and you have to have blood tests, and then you have to buy medicine, you have to buy vitamins, special food sometimes, a special diet. So it's very demanding with talking about money too, and about like your life, about what you have to do, because you have to pass certain things about your life. So yeah, it depends on what you want. If you want it, I really recommend, but if you don't, no, I don't. Okay. Let's move on into another question. Okay. What's your favorite memory? I mean, the best memory that you have of your mother? I remember that my mom was always there when we came back from school. I think that the best thing that she could do, and I really thank her, it's that she left everything, like her work, her friends, to be with us, to be with my sisters and with me. And I really remember her as a caring mother, like always preparing everything for us, our food, doing the laundry, cleaning the house. So I think that my best memory of her is her being with me in every time of my life. So I guess she was a really big support for you, right? Yes, she was a big support, and when my baby was born, she became like the best person that I could ever have by my side, as long as my husband too. But my mom, since the first day that she found out that I was pregnant, she cried because she was so excited, and she loved her grandchild. Even if she didn't know if it was going to be a girl or a boy, she was crazy and she started buying things, and she was so excited. So she took care of my daughter when she was a baby, because I had to go back to work. So I think that she has been the most important support that I had with my baby, and with her advices, and with the food that she prepared for my baby and for me. She taught me how to shower my baby, how to prepare food for my baby. So yes, she has been an important and the biggest support that I could ever had with her. Moms are the most wonderful thing. I know. It's a really a great blessing to have your mom by your side, especially in these type of things in life, like having a baby, like being sick, like your wedding, a lot of things. And having your mom by your side, it's a great blessing. Yes. What do you think it's the most important thing in a woman's life? I think that the most important thing is that she must be happy. She must accomplish her goals, whatever they are. If you want to have a baby and that's your goal and you are happy, that's great. If you don't want to have a baby and you want to work and you want to study and you want to have a lot of houses, a lot of cars, whatever you want to do, as long as you're happy, I think that
that is the most important thing. As a mom, I can tell you that I have learned, and it has been a little bit difficult, that I have to be happy and that I have to enjoy my life first and love myself first, so that I can give that to my daughter. If you don't love yourself, if you are not comfortable with what you have accomplished, I think that it will make it a little bit more difficult to raise a happy child. Yes, definitely. And what are you proud of what have you achieved? Yes, yes, I'm really proud, and I don't want to sound like very, I don't know, but yes, I'm proud because I had my daughter when I had accomplished a lot of things that I wanted to have. I have had like the job of my dreams. I have had a husband. I have had a house. Things that I wanted to have, I accomplished them. So I felt full. Like, what else do I want? What else am I missing to have my life complete? So yes, I'm proud of what I have done, and I'm also proud of what I have done as a mother, because I've learned a lot of things, and it hasn't been an easy process. I have cried a lot. I have had to make adjustments in my life, but I'm really proud of what I have become as a person by myself, and now as a mother. Do you think what advice would you give to all the moms that are listening to us? I would tell them that first try to be happy. First try to do things by themselves, for themselves. If you like to go and, I don't know, do your manicure, your pedicure, go. If you want to watch movies, try to find time. I know that it's very difficult, very, very, very difficult to do that, but try to find time for yourself, because if you are comfortable with yourself, if you are good with yourself, you are going to be good for your kids. Yeah. You have to be happy, you have to be relaxed, you have to be without stress, because sometimes we stress a lot because we have a lot of things to do, and then poor kids are the ones that suffer the consequences because we scream at them, or we do things that are not appropriate for them. So I would recommend them, and I would tell them to be happy, to find time for themselves, to go to the spa, or to watch a movie, or to prepare a meal that they like, and to be comfortable with themselves so that they can be good and with good health, physically and mentally, talking for their kids. Well, that's a really good advice. Thank you. Would you like to have more kids in the future? That's a good question. I don't think so. I think that I see my daughter and I say, well, maybe a baby brother or a baby sister would be good for her, but I think that right now I can only have enough love, enough of everything for her. Yeah. So maybe in 5 years ago, maybe my answer would change, but for now it's a no. Okay.
She's going to be an only child. Probably. Probably for now. For now. Okay, so that was all of the questions I had for you. This was such a really good talk. I enjoyed it. Me too. And I hope you enjoyed it too. And it was a pleasure to have you here. You seem like a really sweet mom. You're a Thank sweet you. person. Thank you so much. And yeah, I think this will be everything for this Okay. episode. Thank you so much. Thank you so much. I really enjoyed our talk too, and I hope that you learned something about my experience. Thank you Yes. so much. I definitely learned a lot of things. Thank you. See you. See you. Bye. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosy Isabel, soy alumna de sexto semestre y estoy muy contenta de estar en este podcast dedicado al Día de las Madres. Este día me tocó entrevistar a una mamá del Colegio San Agustín, que fue mi maestra y quiero mucho. Le damos la bienvenida a Miss Jacqueline. Gracias, muy buenos días. Gracias por eso también. Eres correspondida en el cariño. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo ha estado? Muy bien, fíjate que muy bien. Muy agradecida con la vida, con Dios, con todo. Qué bueno, me da mucho gusto, Miss. Le voy a hacer unas preguntitas, ¿está bien? Claro, adelante. Para usted, ¿qué fue lo más importante o lo que sintió al ser mamá? Lo más importante, híjole, al ser mamá yo creo que fue más miedo al principio, miedo a saber que si iba a ser bien mi trabajo, si iba a ser buena mamá o si no iba a ser buena mamá. Y yo creo que es un miedo que día con día lo estoy experimentando, porque obviamente pues por todas las etapas que van a pasar los hijos, yo creo que cada una de las etapas es un temor diferente. ¿A qué edad fue mamá? Mi primer hija, que de hecho acaba de cumplir 18 años, la tuve a los 25 y el segundo lo tuve a los 29. Muy La buena primera edad. es niña y el segundo es varón. ¿Y cuántos años tiene? La primera tiene 18, los acaba de cumplir la semana pasada, y el niño tiene 14. ¿Y si se llevan bien los dos? Fíjate que no. Te soy sincera, no se llevan muy bien. A pesar de que son nada más pues ellos dos y tanto papá como mamá vivimos para ellos, por la edad en la que están, la niña ya está por entrar a la universidad y el niño todavía está en secundaria, como que todavía no se acoplan esas edades, esas etapas. Ajá. Pero yo siento que conforme vaya creciendo el niño, yo creo que se van a llevar mejor. Esperemos que sí. Y así va a ser. De eso depende también mucho la mamá. ¿Cuál ha sido la mejor convivencia que ha tenido con sus hijos? Fíjate que al menos yo disfruto mucho estar con ellos en casa. Nos gusta mucho ir al cine. Yo creo que ya es como algo que hacemos ya fijo. Es cada fin de semana vamos al cine. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de viajar y es otra de las cosas que disfruto mucho, ser con ellos. Con ambos tengo buena comunicación, a pesar de que, fíjate, la niña es una mini yo, tiene mi carácter, es igualita a mí, físicamente no, físicamente sí se parece a su papá, pero en cuanto a carácter y todo, sí es más completamente yo. Entonces, a pesar de que somos iguales, tenemos muy buena comunicación. Ella me platica, me tiene mucha confianza. Y nos llevamos, en ese sentido, nos llevamos muy bien. Me pide consejos, que me agrada. Como su mejor amiga. ¿Mande? Como su mejor amiga. Ándale, pero sí tenemos un límite de que yo soy su mamá. Sí, somos como muy buenas amigas. Trato de que cuando estoy con ella, sí, el celular se queda a un lado. Sí, le pongo atención completamente. O sea, sí le doy su espacio. Bueno, ¿y qué le recomendaría a las mamás primerizas? A las mamás primerizas yo les recomendaría
que disfrutaran cada una de las etapas con sus hijos, porque crecen muy, muy rápido. Entonces a veces quisiera regresar el tiempo que ellas que fueran otra vez niños, que pudieras tú traerlos para todos lados, pero pues no. Por ejemplo, antes pues yo andaba con mis hijos para todos lados, ahorita pues ando sola, porque a ellos les gusta más estar en su espacio. Entonces yo les recomiendo que disfruten cada una de las etapas de sus hijos. ¿Y cómo se sienten en el aspecto de que ya no está tanto tiempo con ellas? Fíjate que a veces yo les doy su espacio. Yo siento que ahorita cada uno está en su etapa de querer estar solo. A lo mejor la niña estar con el novio, con las amigas, y lo respeto, pero cuando están ahí en la casa, pues sí trato de convivir lo más que se pueda con ellos, comer juntos o ver una película, todos la misma película, o no sé, simplemente platicar. Sí trato de disfrutarlo porque sí hace falta, y a veces sí se siente uno solito. Es muy bonito convivir con su mamá, bueno, en mi caso. Sí, es muy padre convivir con tu mamá. Que sí, cuando vio su primer hijo por primera vez, ¿qué fue lo primero que pasó por su mente? Fíjate que con la niña bueno, los dos embarazos fueron muy diferentes. Cuando a Sofía, que es la más grande, fue una niña súper, súper deseada, súper esperada, la planeamos, y con ella, de hecho, íbamos a las revisiones y resulta que la niña no quería salir, no tenía yo contracciones. Yo dije, va a ser cesárea, yo no quería cesárea, y llegamos al punto de que pues se iban a pasar las semanas. Entonces me inducen el parto, y la verdad es que yo ya lo que quería era verla. La señorita nació dormida todavía. De hecho fue una niña muy, muy tranquila en lo que fue todo el embarazo, y ya cuando la tuve igual fue muy, muy, muy tranquila. Ahorita también sigue siendo, dentro de los adolescentes, de los jóvenes con los que trato a diario, realmente Sofía es una niña muy, muy tranquila. Sí, recuerdo la vez que la conocí, que fue por nosotros. Cuando fuimos a un partido de fútbol. Sí, veía muy seria. Así es ella, pero sí es, o sea, sí, por ejemplo, la mamá está medio loca a veces de que estamos en reuniones familiares y nos ponemos a cantar las dos, y sí, vente y vamos a cantar, y cuál quieres. O sea, sí socializa mucho, pero sí es una niña, es muy centrada. Qué padre. ¿Y con su otro hijo se lleva igual que como se lleva con ella, o es diferente? Es muy diferente, es muy diferente. De hecho, la educación que les di, yo creo que a los dos es muy diferente. A Sofía como que la hice muy independiente desde muy chica. A Mateo no, Mateo lo sobreprotejo mucho, pero por el mismo tema de los embarazos que fueron muy diferentes. Entonces sí, con Mateo tuve más peligro en cuanto a aborto y esto, y con Sofía, ¿no? Entonces yo realmente como mamá, sí, y todavía hasta la fecha, sobreprotejo mucho al niño. Y a ella como que no, tú puedes, tú sabes lo que tienes que hacer, tú vas a saber qué es lo mejor para ti. Y al niño, en pocas palabras, todavía le digo que ponerse. Es como muy diferente el sentimiento. Sí, muy diferente. ¿Cómo le gustaría festejar el Día de las Madres? Día de las Madres, no soy muy de festejar. Todavía tengo a mi mamá, obviamente. Sí me gusta que ella se pase ese día al menos con sus hijas. Y a mí me gustaría, la verdad, te soy sincera, quedarme en mi cuarto, disfrutar de una serie, que nadie me levante, que no me digan tienes que ir a trabajar, como que tranquilísima, un plan tranqui, como dicen ustedes, ahí en mi casa. No, está bien. ¿Recomienda la maternidad? Claro que sí, es un sentimiento. Yo creo que ahorita, a pesar de que hay muchos jóvenes que no planean tener hijos, pero el tenerlos no saben, o sea, es padrísimo ser papá, es padrísimo experimentar esto de tener a alguien que sale de ti, que pues de cierta manera lo hiciste con amor y quisiste que viniera, y
cada día luchas por esa persona. Yo veo a los niños pequeños así en la calle y se me hacen bien bonitos y digo, ay, qué padre que todavía estén pequeños y les den sus comidas, lo cambien y así. Por eso volvemos pues a lo que decíamos ahorita que me preguntabas, que qué les recomiendas a las mamás primerizas, eso, que disfruten cada una de las etapas. ¿Qué aspectos de su vida cambiaron al momento de ser mamá? Mi carrera como tal no la dejé a un lado. Yo soy psicóloga de profesión y a mí me gusta mucho mi carrera, pero yo cuando termino mi carrera empiezo como todos los psicólogos, ¿verdad?, a dar terapias particulares, y yo soy de las personas que si se mete en el trabajo es a fondo, ¿sí? Entonces era mucho tiempo el que le dedicaba. Aparte de que mi esposo sí, eso sí como que me lo puntualizó mucho. Si vas a trabajar, pues nada más no descuides a los niños. Entonces, el ser psicóloga para mí implicaba estar mucho tiempo, dedicarle tiempo a mis pacientes. Entonces era más responsabilidad en su trabajo que ahorita. Sí, porque como psicóloga pues trabajas con personas, con su mente, entonces sí es más difícil. Ahorita, cuando yo elijo precisamente hacer esta parte de la docencia o ejercer esta parte de la docencia, es por los tiempos. Entonces yo llegaba con mis hijos al trabajo, terminaba mi trabajo y me iba con mis hijos a la escuela, jamás los descuidé. Y realmente ahorita me gustó esa parte de la docencia. Entonces ahorita, sinceramente, a mí me preguntan y sí, soy psicóloga de profesión, pero soy maestra de vocación. Muy bien. ¿Y sus hijos qué opinan al respecto de que ya no convive tanto con ellos o así? Pues convivir no es porque yo no quiera, más bien es porque ellos no quieren. Ellos son los que se aparten. Por ejemplo, Mateo llega de la escuela y es cambiarse, comer y se la pasa en su cuarto, jugando con sus legos o viendo videos. Ya yo voy y le doy la vuelta. En el caso de Sofía, ahorita sí está lo que fue todo su etapa del bachillerato. Ella está en el turno en la tarde. Entonces, pues en la mañana no nos veíamos, prácticamente nada más nos veíamos los fines de semana. Y yo todos los días trato de ir por ella a la escuela. Entonces no, ¿cómo te diré? No tenemos los mismos horarios. Ella va en la tarde y es cuando usted sale del trabajo. Sí, exactamente. Entonces no la veo en la tarde. Y, bueno, pero su otro hijo aquí pues estudia y... Pero haz de cuenta que aquí no tiene mamá, ¿eh? No le habla. No, para nada. ¿Por qué? Ellos siempre han sido, o sea, es mi mamá y trabaja aquí, pero como que sí saben separar esa parte. Y toman su distancia estando aquí. Así es. Qué raro. Yo siempre he pensado de que... ¿cómo sería que mi mamá trabajara aquí? Antes pensaba que era como... Ay, no me va a dejar hacer nada o cosas así. Pero pues a veces siento que... Ay, qué padre, ¿no? Que mi mamá verla aquí todos los días también conmigo. Nada más que se va a dar cuenta de todo lo que hagas. Sí. Así es. ¿Qué sintió? Creo que ya le había preguntado esto, pero hacer mamá primeriza. Hacer mamá primeriza, pues muchísimo miedo. Pero pues me tocó una niña, yo creo que muy tolerante, porque realmente era una niña que no lloraba ni para pedir de comer. Ajá, muy tranquila. Demasiado tranquila. ¿Y su esposo cómo se lo tomó? Yo creo que ahí sí no te puedo decir cómo... Yo lo vi a él y pues obviamente los ojos fue de amor, ¿no? Por la niña. Y desde entonces ha sido trabajar y trabajar y trabajar para ellos. Y todo lo que se hace, pues es en torno a ellos. A que estén bien, a que no les falte nada. Yo creo que es hasta cierto punto lo que todo papá quiere, ¿no? Que a tu hijo no le falte nada, que siempre esté bien y que todo lo que tú le puedas dar,
en esta vida, pues se lo puedas dar y que ellos lo disfruten. Muy bien, Miss. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por responderme. No, gracias a ti por la invitación. Bye.